the opposition party in Nigeria next year, they are going to win. I mean, the next one. FM 103. What recording? Praise God. Praise God. Hello. Hello. Mama, it's to say. Because because 7 to 9 p.m. you are my own honest. The woman, Nakasa me pick sa de more radio me pick. Na mi so the opposition party. The opposition party in Nigeria next year, they are going to win. I mean, the next one. FM 103. What recording? Praise God. Praise God. Hello. Hello. Mama, it's to say. Because me who a me to say emefa, me who a me to say emefa, and I'm who a DB. Oh, for the sake of Jesus. See me in the realm of the spirit. We patch all about Bema. Oh, about. Nyina ajo na mama kwa eba na adwumadie so na adwumadie na enche bebre na mesrew pa se oba so pe na wa hye bi amame na asam beka nei emen ni bresem papa ye empempie no onipa bia wote asede na wonwene sebe dachi uwo akire no baby abekọ no aya na wasem eyembo edi se uti wiase ne na wanhwe osom a Kristo no a ede nanu ekaaye ne baamu na sa osom no atra ho mfie mpimienu ni na no nso na nipa nam be yankwaje wantimi anhwe akira kwan ya na owu be fa wa wasem ye bobo papa die to sumienu sa uti wiase enne a me no kase na oje saa nkrofo yi a won na esie se won ye prophets na oje won dia na woni nipa ewiase we wo ye mobo papa na si utras sa bra me ka sei si utras sei awani wom the word prophet no so what can be done and I would go so can say me was spiritual father bi and I'm a prophet to say and I'm a pastor say what takika ansem na si utrase e wani wo san say wasum bosom a wonim Nigeria for Nansia no call election atradi fu egu Nigeria bebrehye nkom amam obi anso kasa onyame se onyame yichirem se die nkrofo ekanon na afeni yakopon wo hye nkom a emamu ana bede asem na mibusa wo afeni yakopon nkom hye biara emam na difo a wode won dom yen apam dada mu a na onwo Israel fo mu
a wode na asem dua nwano yi ankrofo so ye powerful chair won wa ye prophet one bi kura tikumase afre nkomhye na emamu bie mu ana onyankopon afre ne nkomhye no ayeden se nanu a Nigeria fo beto abai ye nyankomhyefo e wo Ghana azu me hye nkom na bebre kan say Nigeria opposition leader no Atiku as hwan no odo be wini ene ufa ba bia Atiku be wini esan say prophet aka prophet aka se wo be wini de enokure ni anu an ebeba ti Buhari de oh o maso biem se the making meboa prophet for a can sansemi e nyina tibi akwaya woso o share ebony ho nkomi wagidin wo Ghana nkrofo ekoto ni bede menim so oye konfo ana bia wakoje aduro bi no de ne nkonya ade kire mo onim nyankopɔ wa bi ɔte onim ɔnti nyamedin krada ɔbɔ nyamedin keke onim ba bi nyame wo ɛna ɔde yɛ mo azaa nkontompo ɛna mo so baje wo ato takofo maje wo ato na papa eba na no so a ade a okan ne se aba na ombeto no oka chere radio station fo bi se ono di kan ehye ho nkom na nkom wa hye no won ye den a ebebam na urade se Deuteronomy chapter 18 verse 22. Mose guma na tusu enum no. Deuteronomy chapter 18 verse 22. So bi so ye odifo a na odifo osi awurade se na se oka nkom hye no na se nkomhye no amamu a na asem okan no emfiri awurade anum bi o bible num na hwe na yentie onu ankasa nanum asem a onu akan na afi yento aso very short na otiwo was nyamesa efi oboso opposition party in Nigeria next year, they are going to win. I mean, let's go. FM 103. Men are big can say. Why record it? Praise God. Praise God. Hello. Hello. Mama to say. Whatever neka I make us because me who a demon to say emefa. Me who a demon to say emefa and me who a demon. eno na edete wo ewo man enkom tro
opposition leader na friend Atiku no ene be wini onyame a wakasem na mam bitimi transidin na mabusa be ho say edien pa na Ghanafoɔ ebinom ehwehwɛ ayi konkrofo we no na ne meka mani twato no say bebre pe akonfosem mekɔ makotie me fie nsɛm a besi wo mekɔ makotie asɛm a besi manim daachi mekɔ ne akɔka mabra bɔ mu nsɛm akyerɛ me wo yo nipa a wote saa masisi wutrase wani wo mu wani ewu papa sa wo gi saa konfo edi na kɔ nkyɛn ene kra de akwa bia ba se efre no bofo wo se heaven bia ni ho na me we nyam nwa san se ebi esi bible mu asi ebusa se Yesu no ayi nyame so obesoma ne bana mana ba de dada de no mai be ba de dada de no mai ye wo ye de dada obeba ade no mai aya na ye nipa se de ye bu na no sare nyame bu no dakro na mfiapem ye ne dakro obonsam na nkwa we se so dada nipa bebre eno na nsentem nche bia ena ozu bempa shem kom se ebra no beto aba no se na Akufo Addo bewi ni me o shem kom se ya menim se o to chacha sa se papa no ye adwuma papa wo wurawura fie mu e man krofo biara wonim eti akire no o si papa no 2016 de obefa because na adia mahama obi ya adwa say pese sam ye no to nchen a so obi ka de besi ukira kire wa e mane nya onwanwa o tom e mane nya onwanwa sanso bonsam so nim ne besi okira eti se onyame asem se obi anim ne besi okira na obi kan okira asem akire wo a kan so okoje aduro James chapter 4 kan 13 and 14 na okasa fa wonwa a yese yekokodi dwa wo ba bi etukwa akọ ba ekodi dwa na okafa se unkwa ene de ebe ya nka okasa ya akase se urade pa meyese na obiara nim na ebesi ochena ta de James eka to be ka che so nim na ebesi ochena de a na wo tumi fufuro bi de a ene nem free awurade sanse Nyankopɔn asɛm sɛ obiara ni hɔ onim na ebesi ochena onwa na titrem ayi play mu eko Ethiopia airline ahwe ho nansen ano nko Kenya eti wadwen ya osese na wonnim sa de hye obefu play na ko wu a ankobeko ade ba ko de onyame ode asie ye da onipa obewu yenyi no nto nkyɛn menkai amanfo ye a ɛna no fie dai nipa bɛyɛ over 100 na wuye no sɛ na wo nim sɛ mi tu kwan akɔba bi ne mewu a ankɔbɛkɔ kɔnkoda kan no na yɛ magicians bi ɛwɔ Ghana obi na ne afi kakra no wɔn bobobobo tai bi sa don dia two tables so fasi ha wo di sipe no watwe wɔn ho na obi adi sika ne yɛ kan ma ne sɛ ya etu wo a won kan wɔn ho no wo twam na yɛ wa kɔna so bɛtu bia sika ekuta yi no bɛgye adi
Sankrofo no na abefa Bible akura de say on ye prophets. Yesu ti ase no wo se ye ka professor Isaiah no Ezekiel no Daniel no mo a Sankrofo ni nyina bepim John suboni so sanse John suboni ne be yi Yesu kire eti John suboni ni the last one sanse obeyi Yesu a kire ihia sa prophecy ni biye ye ba apamfoforo mu abra ye twerɛ Bible apamfoforo no ye ba mu a professor wa apamfoforo mu no bo ba ko di ma me hwe obebo agabus dia untumi obi adin esanse professor na wapam da da mu no apamfoforo mu no eye adom akyɛdeɛ spiritual gift no nipa ye den wonya sa spiritual gift no okwan ben ni nipa faso enya sa adoma chede so ye church member Bible me yeti ase say agi apostle de nsa to so na wa impact say to me no e de amam yehu example ba ko e doso pa ba ko pede me kire wo unya bra kan Acts chapter 8 free 9 to 18. Sorry, the day they be owa. Onipa na ka say, "Hey, say na masomafo nkuto nsaso." And onipa anya doma chede bi. It be question me busa sa guys Niger so hwan no, say Gezo so hwan no. Me busa say that ben na Paul sorry free awufuom. That ben na Peter sorry free awufuom. Ede ne nsa begu ni so e ma na doma chede ni bi. Nipa epensenkyerene enye ne na esi o Jufu ede bia no ko Yesu ho yi senkyerene man senkyerene o Yesu oso mun yan senkyerene wa hu senkyerene bia no amede be ma ho agi odifo Jona de no se de wodi apata eyem nansa no Sara ni Yesu bedi asase emu nsu nansa mesore eno ne senkyerene kese e also di pagidi death and burial and resurrection of Christ eno ene agidi na senkyerene bebrebe na mo se mo ope no but for say ope adekoko ahwa yi damamu na kirewo enkrafo bu bebi se ofo ke ya heni agboye wusu ko ba bia obi ewuo sankrofo mfiri nyankopon ne wo mfiri nyankopon ochena so wo se bebo a send video command say memesi wo mfiri nyame niemie platform bi me kanche ne say adro no ode yes anema mi chiro bebre o ha tricks and bebre o di nro and bebre o ha on gesi keke so nsi Buhari waya kwakora bia Nigeria fo no empede biem eye den nyame aka asem a chiro na afa ebie nyame asem a waka no amam no wadan wani akodi Deuteronomy chapter 18 verse 22 say obi ka asem so ye prophet na mamu a no mfiri nyame mame fa asem nto akoma proso every na onyankopon epeso odi de ma Israel for no ba na nchen ena ne oye ni say suma Mose ne ne nua Aaron say kofa Israel for no bread on duru ho a Pharaoh said ehene ha won wa eye adwuma ma me no ene ne me fa won ma won na wan no ye adwuma no ma me ben pren den ma pren o kina na so nyame de sa won ade no ye de no ba ya kire me a
me hunu so Yakobon na so ma mo apa Onyankopon mi na besie nti wo se oba ne saa mo fa poma ekuta mo no rod no mo fa ntofom na beda ne owo ti asem ni yie ampara oye saa pe ena ode poma ne tofom ena da ne owo mo se kura no usuro poma na da ne owo yi nam ho kakra Pharaoh ti wodi no aso sirem was when am betumi aye oh me wo akonfo e wo masase so mo magicians e wo masase so unya tama kenkan Exodus chapter 7 downwards 1 to M7 me wo akonfo e wo masase so me wo sorcerers e wo masase so magicians e wo masase so dia mayi on betumi aye bi nipa emobo nipa eye mobo enunti no dia maye no me see metumi aye bi ampara osuma me ekọ frefre nkrofo bai obi e ba na ne puma kutam o jaja ato ho ni nyina da ne snakes mo question kitwe be me busa wo ne fan se unam Pharaoh ahemfie na chi na uti ye da bowura ahemfie ho okwe no na snakes enam fie akonfo be 6 on the onpoma beto ama bia snakes be 6 ne nam ho ena Yakobon so Mose ene Aaron owo no so baako ono so nam fie ho obeye den wo hunu Onyankopon owo no wo hunu Mose mu owo no asem a nipa ete ho wiase ene no onyame owo no nam ho ena Pharaoh no so owo no nam ho ensonson be ena de be hunu se owo we efri Yakobon no wo we de eye Pharaoh magicians ne dia Nene Yakobon eye de say Oma Mose ene Aaron wono oba nanum kakra na awono a eye magicians no wono obiara ani ko ba bi owo da ba nanum no okoye okoho ma Yakobon wono emem no won gra memina awo ni nyina ansa no hunu se Onyankopon wono efri nyame it is obi se wo ka ofi asem akere wo aya menye obi a sisia na wagi asem adi enye no kure da sa nuema no da be na obi ko Peter ho se ena Peter kire me fi asem what bi da da ben enobi call Paul ho Paul ena we na ye me na mami nkunko sere manim na me kura apem ni saa niema no what bi o Bible mu da sankrofo yi edidi mo hu ya mo hwe ka so wonde dam ya mo hwe fie a on tim ni nyina firi mo hu so oni freni kwan a on nyina hwe amnam wono a wonni wanim enko heaven bi ebia won kra se heaven ni ho na me tito obofo weka won ya azan nkontompo bi tekona ba bi ne ya gimu sikadi na munnim oji samrofo di a mesi siutrase woni wom o ma mi bi ti Ghana na wo mane ne sika de ma sofo bi a wo wesi ne time Messi asori ye ba ko pe sa Church of Christ na Yesu di bae no wonwa Matthew chapter 16 verse 18 ono na ka so de asori no beba sa asori ba on the day of Pentecost it is asori ye mienu a Yesu wo no wo kwa san say me Acts chapter 20 verse 28 no e kire me say sa wo de mo ja beto asori ba ko pe
Eto wusu bempa firi hi na obepie. Duncan Williams ofiri hi na obepie. Sa Gezela said Nigel someone ofiri na obepie. Monchronto me na me kan first. Na amba mu no. Ebon time. Sika wonya enya sam ketwa. Enuro ene nneoma bɔne akrofo di akire sɛ wo ye bie wani na wo de wani hunu nneoma anka be transe ahwehwɛ asɔre papa no akɔ Israel for Emirates asɛm a onyame enam odifo papa Jeremiah so ɛkae ɛna me pɛsɛ me no eche anwumre na Jeremiah kan sem bebre se de be ya enka Israel for no wo metwe ho afri sa atro adifo e ho na yentie asɛm on kae wote ho na wadwen o se sankrofo we firi nyame a me see si utrase ani wom san se wonnim Bible to ye mobo Jeremiah chapter 23 verse number 16 tienie se asafo awurade asienie muntie adifo a wo hye mo nkom no nsem Wodemukɔ ahuhudie emu won adwene mu anisua adehunu na woka emfiri awurade anum ka na woka kyerɛ won a wopom no sɛ awurade sɛ asomdwe bɛba amamo na obiara enante na komaden yemu a wo se boni biara remamo so asɛm we asɛm bi ampɛsɛ be no eche na nwumre verse number 16 no Jeremiah 23 ne say asɛm a me kan nyina no sa afre awurade nyame Jeremiah to say sɛ awurade asafo awurade asienie Nyankopɔn sɛ montie adifo a wo hye mo nkob no nsɛm aden awurade ma yentie saa adifo yasem aden yentie owusu bempa no asem aden guys no mo say guys ni girls wan aden yentie na asem aden yentie badu ko binu asem awurade wo say wodemu ko ahuhudie mu yeka ahuhudie a ade a emfaso ni so na wodi akire wọ́n mú sí wani awu a wọ́n de hwẹ́ manim prophet say wọ́n ne ka kyerɛ sɛ prophet o wi ase ne look and sympathy do nsia chem do nsia Yesu anum o say the last one a obe see sa prophet sɛm no o si ano kwan John the Baptist Kristo sumba no ne wa dom akyɛde a prophecy no wa sɔre no mu na mmara bi wɔ mu a obi kura na ɛka asɛm a ye bisa se asɛm ne ɛyɛ no kore ma obi enso tumi kyerɛ ase yɛ ka se asɛm ne ɛyɛ no kore honhom bi wa kyerɛ se de wo ka no ɛyɛ no kore ɛnam se honhom bi an control wonti no Onyankopɔn se on ya ready for na sansɛm wen ma yɛ ka no 1 Corinthians chapter 13 8 to 11 ne se yɛtwerɛ Bible wi a de wie pɛyɔ no ɛne Bible yi nkomhye sɛmwo ton so kan nimdie na de twerɛ Bible no ɔse nyina betwam ade na de atwam na wo sɛ ɛwɔ hɔ na wagye wo wadi na ɔde ne ho compare Daniel no na Luke chapter 16 verse 16 na ɛtewo na ɛhome sɛ last one ne John Baptist te urade sɛ muntie adifo a wɔhyɛ mo nkom no nsɛm na ɔde mu kɔ awudie mu
Owie no say won adwene mu anisuadi hunu na woka. Asem we mama said the same thing and it happened in Ghana. Won adwene mu anisuadi hunu na woka. Owie no say na emfiri awurade anumu. Na emfiri awurade anumu. Verse 17 say ka na wo ka kire won a wo pom no say awurade say asumdwe beba amamo. Obi wo ho a wo kanyame asem kire na wo se hwe ne wo kire. Oh, film so me prophet say ya wo hwe ne wo no kire kire. Me kan se obi kure di matem. Na Yakobon asem say ka na wo ka kire wo a e pom me Yakobon masem ne say wo wa po asem no. Nyame asem no. Krofon be ka kire say oh awurade ya wi. Enti wo kon ho na no mprampo na nam a wo musa wo say sebe nipa na nam mpra no ana say ade na wo tumi no tumi nka kire say wo mpra na nam ne hwe yi. Owie no say ye ne awpe bia sra Yakobon do nyame yi a kire so do. Obiara enante na komade yi mu a wo say boni biara eni wa be ba wo so. Verse 21. Nyame asam say mansuma adifo no nso onya asem ekokan. Mankasa mankyere won enso wo hye nkom tie ni ye papa. Tie mansuma adifo no nso onya asem ekokan. Man kankyere osubempa se won kankyere na Akufo Addo se ono ene be wiini nanso onya asem ekokan. Man kankyere guys gazelos hwan ne je ne se Nigelas hwan no man kankyere ne se won ko ka eboni wuo enso onya asem ekokan. Owie no say mansuma adifo no mansuma mo babia mini awutie me Yesu ti ase o maye woni papa Matthew sempa eti aye enson enchem du miensan otuyefo kesi bi nso wo me de awurade asem na me de ma wo na se ebetie ewubetie ne no wagye atum ne na onam nsem bi su sei atu anamo akọ Church of Christ a ni watrentren wa brabo a ubenya heaven akọ na nsori anyi ni se heaven bi wo no won gyew e de wakọ owuom won na etu kwan obi nim so obewu na odwina asem we wu na ukọ Church of Christ ye bowasu sachira wadwen ye bowasu a nyame de wo ka sori no ho a na trentren wa kwan ya eni gede ke se a chain gold diamond so gold diamond obewu de agya ho. Yesu ka asem bi Matthew sempatinson jemudu miensa no oka okwan mienu bi ho asem na sa okwan mienu no oka ho asem no nipa nyante ase ene beti ase o se mun shen opron tia numu mun shen opron tia numu Benjamin Kwate was brought you. I love your preaching and teachings. Keep it up. But I say, brother,
de all kan actually am mienti ne ye papa entie ne saa keke na Sunday no asan duro ho ye ko bonnwum no ana wo sa na wani age ontuma afọ no be yi asan ewiem akosa se aye nya media ne monyam tie asem papa abetimi age wo nkwa de all kan say mon hyene opron tiatia no je se opron bi wo ho a eye tia eso fa ye den papa nemum na opron a eso ene ekwan na etre no eno de ekọ osayi mu epron be na so Methodist for opron eso Roman for opron eso Pentecost for opron eso Yehowa da sidi for opron eso SDA for opron eso Sansoro nso na mebo odin no obro ni frɛ no Tars twi kasa e frɛ no ewira bɔne Sansoro nyina ye obonsam ene de abesisi ho enti wokwa embra enhye da biara enim wonwa na hye embra onyankopon embra biara ni ho wokan asoro 20,000 abekan yo 50,000 a embra ni ba kokora bu onwa na hye embra na New Testament church no na da ho na ehome Yesu ni moja abetoye no da ho na ehome etisa kwan no wo se esom na ehwe ni pe nam so nso a na no kan say na wonwa wo hyen mu no edoso papa onwa nam sa kwan akese no so no wo so wo doso hwe Roman for part do asase so hwe SDA for part do asase so hwe nkramosum part do asase so hwe ayi Pentecost for the way ya to pansam wo Ghana emra no sisen emra no esisen emra ni hu to bi akobi bu okra me no kasa yi osofo no kro gina ni mo okra e mo da so enso so e o do ko nyame ho so de nyame asem kan say sa kwan na eso papa Yesu no Yesu asema woka no wosi nkrofo enam sa kwa no so no wo ndo so papa obi po na so redin a na yem kra ya awo na Yesu Church of Christ no ana Church of God na Bible ni yima no ana the Lord's Church no wo ye ne dan ya me busa question then how ye verse number 14 na oprontiatia ene okwan hia no die ekọ nkwamu na wonwa wo hunu no esusa ya na obi busa me ne nyina betimi akọ Church of Christ wo question na busa no ya busa Urade nyem na ese busa me wo ka se jama sorry eye MPP ne NDC obi ya one okọ why no what to me so tia sorry na sun se so ne yese ono ade a ubeko yi ano enu achiri yenwe yo wosidi pa bi ai wo san sori mu ondo so papa nemo asori na ye Yesu dia ne de nipa wo musa ti obi anko Church of Christ e onko heaven wo question no di obeko Church of Christ no wabosu no nyame dina ka sori no wo bo ne bra yi a me catch row say obeko heaven obeko heaven san say Yesu na sore no emu nipa e na oje won kwa Ephesians 5 kan 23 to 25 enu ntino enyi hu achinye enenyi meme so video ojima achinye afa me ho na mo nyi Bible na achinye na fa wadwen ko Noah breso se ne nipa wasase super be 1 million pa nipa wo wiase asase so 1 million pa
Nyankopon nipa he na oje ho 8 Noah ne yere ne mamiensa ne ne nse no enti mane nyon wa se onyame wa sori baako fo wani ko Sodom sa twin city no Sodom ne Gomorrah eye den ene sa kromienu onyame toja ebe se wo na mumiensa pe na oje wo nkwa Lot the yiri da ne nchirensie ne mamienu ne kan eti se Onyankopon kasa na challenge aden na nipa ne sorry awan Church of Christ kwan be eye wo question no that question when musabe verse number 15 Yesu obetu yefo monhwem huye adifo atrofo monhwem huye adifo atrofo na wonam enwantin enwomamu efa mo nchen na won mu de won mu ade woye mpataku adupedefo adufu dipefo se kaso obi ye adufu dipefo a no paso chese I'm can comments in it. Daniel Pons, God bless you for always you think about the God's work. Me that's it. Done. Asemo Yesu kan na tieni ye o. Monhwem hu ye ewo adifo atrofo ehu. Adentia. Na wonam enwanten enwumamu eba mo nchen. Edisa trade for we no no. Obi biara of no prophet and I may come a pastor ho wo nyina oye fake from A to Z. Obi no wusu ben pon kan chen se me say Matra Germany are close to 30 good years in fear duasa. Me Bible jira mi so. 1998 oba Frankfurt be share oba bi nkom say fu adaka si ne nchen. Oba ni Canada pa ma ojai asori etranse. Mumu say na make ameboa. De biara nsem hu e na on be ka kire mo na mo so magie adi. Mo bia mo prama e na on de bebre mo. Ensem anya no kro no maso ye mo hene mo bebibi etie enti mo so mo obema mo ye on de bema mo. De biara ade on beka ama oja ato man mu kwa na yeka na akwai osi efe no Emmanuel badukobi enna ohwemu a na kwafu ado ahwe na wa wiemu because Mahama ne benya 2020 no obenya election obewi ni ti wa ha na Mahama ewini bia na onum akufu ado wa bewie asem a obekokama e problem kwa na yeka wo Ghana ho na anyansafo akosuku akwachire no obi akura nwene hu nkan sai asem a wo ka no sebi nyansa nim onyame ema ne nsa so a hwan timi kan yame nsa to na ka Onyankopon nipa asumdue ene wo mu no nka ade a ede oha wo bebre nipa wo aba na de behu se de won tie. You shall know them by their fruits. Verse number 16, Matthew chapter 7. Was it one aba ena modi behu won? Obi obusa question bi. Was it what it will be? Ewo nkasa eso ana. Bobe, oni bobe, grapes. Which one put in Casaso? Baby. And I say, what to do, brother ma, ewo, efremo, swana. Verse 17. Sara na dua pa biara eso abapa. Etu on frinyame ampa
Eka on language on sama ye kano be hu nyame asem ewo chance obiara ni ho a ewiase we wo no otimi ti asori na asori nse so ye se ono adea enya na bank account di ni sika gum e business Kristo no wuye ehwie ni moja wuye no me ne wa ka me kɔ ne nkyɛn dance when mu boni din di usika wani ewu ba bi a wo gina biara sa wo di sankrofo edi a shame on you. Na yento aso wose sara na dua pa biara so abapa na dua bɔne so ababɔne dua pa entumi nso ababɔne dua papa biara entumi nso ababɔne na sara na dua bɔne nso entumi nso abapa. Verse 19. Dua biara enso abapa no wotwa na odigu ejam enti won aba na modibi ho won aba na modibi ho. Belly Samuel is for say you are blessings and say amen, oh amen, amen, powerful. Enti sankrofo wenum a on titititi wo no titi kasa kesie mu no woda na wada wonim ne ekoso bebre ba bia won preach ho no wo hwe nnwoma edi asie wo asase ni mu a yes cement so de pulpit na si wa aka wo ba twe ho ntampa ya enunti ena nipa wu basabasa wo oman no no sanse edi mugya na yesa na yema nyina hwe wo yi ye call verse number 21. Jesus said enye obiara osimi se awurade no ena obekọ osoro ahemamu ene kramo Christosom I had to say concept intino the onim the true Christianity no aya no osre sans when concept no onwe ye mumfa mu dross mu pieto ahema sin dada pa mumfa mra memfa nhi oha obiara o makwam enti so obi ye kramoni no ti we ya ba so sire mu ba sire sa se obi nye kristonia na oti asem we ya na was dey no person chiri Paul a woje ma pieto so wo de shi nyema firo hon ko atibi da asem okra yenka emata Kristo din ho asaba ka che me papa Yesu se na mparo obinum aye nkrofo toys kona so dem ye ho se twum nko ade na opo wiase ye Yesu fana so dem ra na adade se yeji pieto boxer shorts e ma brazia one be mu rituals no no kira uhwade a obeben ho. Verse 21 say enye obiara osimi se awurade no ena obekọ osoro ahemamu sa na awurade efo na siu se awurade nemom de oye maja owosoro no apedie ante awurade sa wa apedie bi gidi pa yansa ena awurade kire wa apedie na awurade apedie ne se o kan 15 ho monhwe atro adifo ni na onam enwanten umamu na eba mo nchen ukom a na onye adufu dipe ye from say mpataku adufu dipe fo ti so peso ye awurade apede dia jankrofo na gidedi nansenya die lumba osine papa ne lumba ye yare ye ko obinim ho
eti Ghana sofo na munim so ko India obeko wu ho ya GBB di keke obia wo Ghana no yusu na dwen kakra bi pe na nipa da sesika bre no wadi ne free politicians di esika asofo nso e bunkrofo akronfo di kan power Ghana ya asofo ansa na ba politicians so transdin na so hwade a ade e fe na ntutuso dudu tight me de be fam keke ye na disua no me ye nene tight onyankopon e de ma Israel fo abusuakuo du ba akose won enye adwuma asase a onu nyame de ama won no ena oyi abusuakuo ba akopɛ ye from Lewi abusuakuo se on na be ye na asofo anase on na be ye adwuma e won tomadam Levitical priesthood apam dada no mo hyehyɛ no enu nti no abusuakuo du ba akono ye adwuma na afumu anuama a ombenya no tati nye sika o Bible said that sika famous of one biem Deuteronomy chapter 14 verse 22 downwards can you see 28 and some share no won for sika emma so for biada eti se endoba ne pa no a chemu du we yi ba ko akoba Israel fo a won ena eye adwuma ntomadan aye Lewi fo na no no nso ebedi edenya ahode aye adwuma no Israel fo emfa nko biem ena onam ne komsheni Malakai fo Malakai so e kan say kasa chiri Israel fo say won kotua tight no emfa so dudu koma won wakasa asofu ameka won semi etimi ji wo tight ebreko a tight no aduane a wode ma Israel fo ene Levitical priesthood no ewe Hebrew chapter 7 verse number 5 no say anokure say onyame de sa tight no ema Lewi fo a won enana ni Abraham won free Abraham asene mu ena onyame de sa tight no ma won verse number 11 and 12 no say se wasesa Lewi asofudie ne dia ene yo Kristosumu dia na ni eni Lewi asofukuo mu dia ene tight mra na hye 5 no wasesa no eho ene New Testament kasi yenye tight so asofu yenye tight onya kronfo more than armed robbers kronu bebrebe koso Ghana nyina ya asofu ya betua tight obi timi kofa ebo emako 20 sibi di free Israel hono nyame onti wo ton Israel ho nyame nti ho Israel tse Ghana na tse Ghana tse Nigeria tse America o nyame nti Israel ka Jeremiah chapter 31 verse 36 osuma ye Kristosumo se enya pa wia de ni pa wia se ni da so nyina hye mo enya pa wia oman Israel enye oman biem o Yakobon anim hallelujah kenkan Bible ni jasa akronfo ye chidi na wa babe ka kire se okita abo mako 20 na baku bia no oto obeton ma 10,000 wo de two sum yase a ana wo mpase a afinu kwa wie no wasidan ya de bo na tu ye mpase si dan a ka wan be ha dan kran na nipa waje adi aso ginedi want me ensie edan na wo se wo fumoye nyame yi kire mi se ebo na be am ka fatoro wan fanto ho nipa nya kronfo nipa wenu onya kronfo consultation fee da bena hu se Paul si table se obi mra on kan fee asam kire na onye ni sika enya konfosem emma mo na mama nkrofo edum enya aben enya ataban so etu san se aware 17 obetu nika konkrofo e ho yentie ne etoto aso e already so o apedi bi verse number 22 oh eye hune wiamaso din ni tie o say edano that day
eye day o nye days eda no wanka se enna no eda no nipa pii beba ka kire me se ma wi emfiri se matuo nsempati nson no nkyem du miensa no wasi nipa bebree ne nam okwan a enya kopon akwan no so say nipa pii no asa bebo ondin say eda no nipa pii beba ka kire me say awurade yemfa wudin enhye enkom na yemfa wudin into ahomone na yemfa wudin enye ahoɔden enie pii ana enioma ekoso ni osofo wotu ahohomone na oba sabi ne ho apa onyankopɔn honhom a epa ema ho na wagye di ensɛm a yɛ kan sɛ ɛyɛ prophecy no to me no ɛyaza enye no kore nanso obi betu kwan firi Axim abatamale abeti osofo no biem e won kran in the name of prophecy be say wo ye anunguase nipa wani agu ba bi ogina sa okokrofo ye wa eno say eda no nipa pii ba be ka sansem ya kire me en new nenti anyame ka Yesu ka say yemfa wudin ye say enya hohodin ne pii ene a ahomoni yemfa ntu ahomoni ene prophecy ne ade no ade na awurade ye say edudi na ye na all catch on say nearby tie na o say eda no nipa pii be ka kire me say awurade yemfa wudin enhye enkom yemfa wudin into ahomoni na yemfa wudin enye ahoɔden ne pii ana yedudi na ye won betimi anya tumi bi agina awurade anim se yanye wenum nya ye na Yesu nim se enye okwampa no de nam so ye enti no yenti asem obeka ye koji nro ewo Berlin eku nipa hwe mo nipa mo jade popiti season enti no awurade beka kire won se ne awurade beka kire won se verse 23 eno na mepa maka kire won se minimu da mun free sonko mo amoye de entre awurade eti sama taman me bo din e wadom TV nyina na animi awurade se minimu da we fra John chapter 10 ho wasi minim minwano na minwano so enim eti onimu uni na sori onimu babia wasi wo hu babia da prophet wa baba awurade medudi ye ni ma ebiro kumase o wase wo minimu da obi nim ebo din sem papa Yesu ji madros crash ma wase minimu da Dr. Williams me ma nana kufu adokrasi cathedral say ya bompa ye kura ho ama ya ho ne ye asori wase minimu da. And this is going to happen. First time baby hwe say Rebecca say cathedral musi yo den o awrade enti dan ye den ensasimu minimu da mani afi na me no kasa sa no ma hwe Nyankopɔn asɛm mu ache papa na krofo we mu wodi agura won do sika bedwa nanka won ye akromfo no ma wan na kum chacha begina no wadwa nanu a na krofo asere na emma sebe ye hu ka oba sebe woni ne beda hu nsem kan wa kan ya asere sa so nkrofo edinachi prophet want me so adwamansem so waka obeka ma nkrofo no radio state nkrofo asere sa Ephesians chapter 4 verse 29
wɔse ma mo ma asɛm a ɛmfura ɛmfiri mo no mu ma na mo asɛm a ɛho ɛbɛba mfasoɔ ama wɔtiefo wogyina so nyame nipa a yɛnkeka dwamansɛm nsɛm hu saa na Awurade sɛ saa nkurɔfo mene mo baabi o te Awurade na wobɔ ne di so wokɔ ne hɔ no wo sɛ woni mo meka asɛbu akyerɛ wo san sɛ Awurade sɛ wɔn a yɛtu wɔn fo sɛ ɛma wɔn nni saa nkurɔfo akyi no sɛ wɔntie afutuo na adi wɔn akyi a de di kan no ɔbɔnsam bɛdi kan ɛde veil ahata wadwene so de bi kan enwura mu da san sɛ minimum Church of Christ ni bi a wanhwɛ so ankwa sɔre no na wadi sikachi wadi aware bi akyi ama aware na gu na wadi sika bi akyi ama ne obusa oye Church of Christ ni kura san mebo so na me no ka say wa win sasa ne o kan say heaven kura he fa ne abusa wo bozam ne sa so mu a ana be hu no obi a wa kwaso no more than 21 years wa yes say bam na nim na ahwe fom so bonsam no di agra wadon kakra kakra wonyam wi a na krofo a obonsam anya won san sori no asama me kan e won na me ka e kire won 2 Corinthians chapter 4 verse number 3 aya nkrofo nim se Kristo asempa no esu betumi hata never or say Paul say na se yen asempa no so ahata won mu na wiase nyame afra won a wonyi nie no adwene ani ye kan wiase nyame a hwan ya obonsam afra won a sama mekan wonyi ni eye no kwasam a ewo trosem mu wo se wonyi ni da adentia na ne o kan say for no won mu na wiase nyame afra won a wonyi nie no adwene ani na Kristo a woye onyankopon suban no anum onyam asempa no ehu han no anhyen amasan krofo no ensem papa bi sei no umpe bi ne watie menewa aka memenda ade achi kwasi da no me siesie me hu brewo na kama koye Church of Christ se Awurade wasori me betie mu nsem wasachira wadwen o ma hu kwa me abo so ka on fa on hihye sa konfo wenum o se me boa won face me so be two throw challenger me to me nan free Europe a ma hia ne Ghana ne yenko TV so ona wo challenge me onu enko to TV no ne me nkyere ne se oye false prophet Bible no me de be kire na me ka me throw sa challenge on to me ye da ne kira sa so onu ye na false prophets obi enfiri nyakopon enuro na on de sa na ma Bible say krofo agi on de no ye de veil ahata won adwene so tie asema eba bi 2 Corinthians wa Paul friends ankrofo no say won adane ye hu se onyankopon krofo sa nipa yi ayebo ndi sa nipa me kyekere won na won asori tie asemo a onyame ekafa won nam se Church of Christ no ye no so ta accident so ya hata no e no one Church of Christ for no kura bebre wa preachers bebre e disa Pentecost for ye chi better na sorry kofo mu se Yesu dia to say nipa be hunu sa 2 Corinthians chapter 11 verse number 13 or say na sa nipa yi eye
asomafo atrofo nipa meka won asem Paul nek adwumayefo enadafo a wada no won hu eyese Kristo asomafo adwumayefo enadafo a wada no won hu se Kristo asomafo. Verse 14, 1 Corinthians chapter 11. Na enye nwanwa o se asemu ma ne nwanwa kra efri se Satan no ara mpo dane ne ho se han ebofo enti na somafo nso dane won ho eye se trene asomfo a enye ade nwanwa biara na ebe hwie won sɛdeɛ onwuma etie minu ya wotie mi yɛka onyame no kura kyerɛ nipa bebree a obi o ha osimi ntie o won fa won asɔre papa no nim ne awokeka mimi nim ne amekeka wona ayɛ mɔbɔ 2 Thessalonica for enwuma etosumiru no yentie 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 we can go see 12 asem kase bi wo ho mpese me no mienu nyina yetie na me de ma no asi ma wie mapon o say wobi e ba e fere obonsam na hwese de obeba o say onu nsu na ne ba no oba no Satan adwuma eso bonsam sa na oba no Satan adwuma so atro etumi ene ensankyerani ene ahudwire die enyinam atro etumi no ayenim ejade apie atro etumi ene ensankyerani se de we ahu bedwiriw so bonsam tumi ye o de obi yire akompoa na okudware no asofo bebree ni nkrofo yire no monyenyem ene won wo na wo do yire so no asofo eba no san hwe no se wo ba wuti na make na sia wonti language na sentia owie no se ene ne entre ena ada nyina mu e kase bibi entre ena ada emma na mokọ san nkrofo ti haye ne entre na ada ne se ukru no ne da aya asabi wode owo ene ne wodeda ukru ne yobarima bonsam branmi deliver na me nyi sa de ne firi mu ampara no akoda ho no no wada kwa ukru ne hu wa hinya no kura nka wa poison no kura ma na frifie o woni na agu kumasi kokore susofo obi aba ene ba bia wa bin ni eso ne hu nsuo wonu adware ne motom kankan no ni eso hu ne hu nsuo ohuro ne sebe wa ne hu fi no na eso ne hu nsuo ne de ye aduane ama ye kunu no ma di ni ape wo di wiase ko hin ano se san profo ye san ne mani nyina wudi won chi no wo se won wa wo yira ne mu to wo yira nso wonim adentina wo yira wo se esanse wanyi no kura edo na wode age won kwa ne me kan wanyi nti wan receive sa asema mu dududu ene me de age won kwa owie no se obi bia wotie odi agro nkrofo no onyame se me nkasa me nkyiro trust ne mo won so medaye pacho onyame nso medaye trust 7 na mede kasa kyerɛw de wo mu atro na mo ka no be ba ye kwanya anya kwa akwabi ya oba ayiso adom ana papa se friend ye findi ye kwa hwea
ɛhɔ na bɛhunu sɛ nyame bɛyɛ nneɛma biara bebree ama wo atwea number 1 number 2 ɔboa bɛkyerɛ wo dayɛ ase dayɛ contractor woyɛ dayɛ contractor tie asɛm papa no ɔse verse from 11 2 Thessalonians chapter 2 verse from 11 tie na tie de biem na onyame asɛm na mu odu tie yenti onyankopɔn resuma ɛnada emu yɛ den aba wɔn mu ama wɔgye atoro adi obi biara ne hɔ a wo obi nim hɔ a sɛ onyame asɛm a wakan wobɛgye ho akyi wobɛwu a obi nim hɔ wontum pie da sanse ya ka no kora na kyerɛ wanye ani na sɛ osu a ɔba bi cement ɔba no san ba ayi Facebook bedi nkrofo atam na so da ye oyɛ dwae wanye loto number ne ntibɛsa ma afofra agye waso cement one bag wei yesu mewu no fanye nipa nkwa ɛne cement soa to say yenti onyankopɔn resoma na ada emu yɛ den aba wɔn mu na wagye atoro adi sɛ atoro na wagye adi no verse 12 na wabu wɔn a wɔnyi enokra anie na ma wɔn ani sɔɔ deɛ ɛntre no nyinaa atan dangerous asɛm ayi hu no onyankopɔn sɛ wobɛgye sankrofo no di obia ka nyame asɛm no kura wɔnyi ne biem wo hɔ bi di a ane asɛm we ɛkɔma adene awsi preach fasa ne me adentia adena ye preach fasa nsɛm we hwan kura na asoma yɛ sɛ nkasa mfasa atrade fu hwan ya Paul sɛ enyankopɔn asɛm ana ɔsɛm nka to ɔka asɛm kyerɛ Timothy na ɛyɛ ma yɛn Kristofoɔ sɛ de betu yɛn fo ɔsɛ 2 Timothy chapter 4 verse 1 can go see 4 ɔsɛ afei behyɛ wo nyankopɔn ane Kristo Yesu obebu atiasefoɔ ane awufoɔ aten na ho yie ɛna hinimu no anim paimu ka asɛm no nyɛ sɛ ukrokro nipa no ka sɛm na ayɛ sɛ ne akrokro nipa dabi wɔse paimu ka asɛm no gyinamu ɛbra ɛyɛ ɛne deɛ enyim yi atɛn ka animu tufo abodwukyerɛ ɛne kyerɛkyerɛ nyinaa mu adenti ne Paul ɔka wei ɛkyerɛ Timothy adenya verse 3 na ebri bi bɛba a wɔrentie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no na ɛnam sɛ wɔn asom ɛyɛ wɔn hini nti wɔbɛsoa akyerɛkyerɛ fo aboa so sɛdeɛ wɔn ara akɔnɔteɛ na obeyi wɔn aso afiri no kra no ho na wadane akotie anasesɛm ye me my Ghana nya nansɛm na yɛto kyerɛ yin fa opie to bra fa brezi ya bra bɛgye aboe kɔto wo mpase bɛtɔ oil bɛtɔ ayi budget oil ukuru jawa na fa we wanim maka koko atre baako 1 euro onyame hu ye mɔbɔ anwumrei nyame de bra ɔno no yɛmfa onyakopɔn asɛm ɛmɔ yɛ ntoma David sɛ bedi awurade asɛm wasɛm de asie makoma mu na manyɛ bɔne antia onyame ohu yɛ mɔbɔ ɔnom yɛ ɔmmɔ yɛ ho ban firi ɔtamfo no nsɛm na tradifo yi ɔnde yɛ kɔdodo nsɛm a wɔn ka no ɛnyɛ no korɛ ebra wɔn twa ntoro kora saa brɛ nipa kɔ wɔn kyerɛ ɔmo sana ni abrɛ hwehwɛ Church of Christ for kyerɛ ba bi biara wo bia wɔn wɔ hɔ kuma se de abu nkran abu na Germany ha po na abu ne nkran kro bia so America nyina bi wɔ New Testament church no ɛhɔ ɛna nkwaje Damas